Welcome back, beautiful people. It's your GTA Pro, Mr. O, back with another episode. النهاردة نكمل this, I think it's like a February 2022 test, EST أو January 2022. واحد منهم. في الفيديو اللي فات احنا حلينا question number 12 و 13. هريفيو سريع كده في الباسج ده. مالك, I'm gonna use your answers for review. So احنا حلينا question number 1. Okay. Okay, thanks, Nada, for that clarification. Just curious. So, well, I hope this course has challenged you. I hope it's challenged you enough. So احنا قلنا في question number 12, we said the answer here was answer A. 20% of adults say they often get news via social media, slightly higher than the share who often do so from print newspapers. ولو شفنا الجراف 20% بياخدوا من social media, higher than 16% من print newspapers. And so كان في طالب يسألني ايش عرفنا ده أقرب سنة. عشان كل الأرقام جاية من أقرب سنة. بصراحة ما فيش حاجة واضحة بيقول لك ناخد الانفورميشن ده from 2018. we can assume, right? We can assume. بس برضه لو شفنا الإجابات كلهم جايين من 2018. So we said here answer is A, وشرحنا باقي الإجابات. Let's go to question number 13 برضه. Question number 13 أختلف مع الانسر كي, الاوفيشال انسر كي بتاعتهم. as equal to كان الانسر. انا حطيت equal to, so ده من الاجابات اللي غلط انا جبتها. انا لسه I stand by my answer. I don't see the logic between as equal to عشان almost equal to و as equal to هما نفس المينينج. so إجابة A is redundant. أنا مقتنع بإجابة C وأغيرها في الانسر كي. وبرضو إحنا عملنا question number 14, right? Which choice is accurate interpretation of the data in the graph with respect to the latest survey? 14 said the answer was B. عشان B can be like slightly higher or something like that, right? Or الباقي كان information كانت غلط. 33% get news from news websites and social media, right? بس لو شوفنا هنا news websites, social media, it's 53%, right? الاثنين دولت, right? News websites and news websites and social media. So 53%. This is a wrong number. برضو here news website, social media. برضو this is a wrong number. News website, social media. برضو this is a wrong number. This is the only one that is the best one that can work there. So هنبدأ من question number 15. Now, my question number 15. Now, let's go here. Let's read it again. Social media small drawback. Well, question mark. And بحبش أقرأ الoriginal. To print has emerged after years of steady declines in newspaper circulation, modest increases in the portion of Americans who use social media. يلا نبدأ. I'm going to start questioning you guys. نبدأ مع Mrs. Rowan. Yes, yeah, Mr. So how do we solve this question? احكي لي بقى الsteps اللي بتاخديها عشان نحل سؤال زي ده. هو I'm sorry. I didn't know how to solve it عشان ما كنتش فاهمة question بصراحة أو choices معناهم إيه. Okay, so drawback. أنت مش عارفة يعني إيه drawback؟ لا عارفة, it's kind of like a negative effect أو Negative disadvantage. effect. طيب جميل. What about edge over? لا I didn't know, بس I guess like to حسيت إن معناهم كلهم إنها تعديها أو تبقى أعلى منها No. Edge over يعني تعديها. أنت صح في edge over, right? More than. Okay. Contention for? I don't know. Strife over? حسيتها جاية من like to strive. ف شوفوا No, بقى ما أنا strife. صحيحة ولا لأ. It's a very negative word. Strife. قريب من like to fight, right? Or compete. بس like chaos or violence, right? When you create strife. تمام? So it's a very negative word. The question is asking us what is consistent with the meaning conveyed in the paragraph. So what is the main idea of the paragraph? That social media surpassed the amount of people who get Okay, news social from media it. surpassed the amount. جميل. Which word means to surpass the amount?
ما I didn't know إن strive over كانت negative. من now I would choose B. بس وقتها I didn't know فكانت بالنسبة لي يا B يا D No, فاخترت. وقتها you know what edge over was. انت قلت لي معناها ايه؟ افتكرت كلهم معناهم كده. No. Yeah. Don't ما تظنيش. Be very careful there. So drawback is like negative. ده احنا كده قلنا إجابة contention is competition. But برضه it's a negative word. Very negative word. So you left with B or D. What did you choose? D? Yes. It's a guess? Yes. Okay. So just think of edge over, like you edge over something. When you have the edge over something, that means you have the upper hand. That means you have the upper hand. Okay. So very good job there. Let's go to question number 16. Overall, television is still the most popular platform for news consumption, even though blank use has declined. Let's go to Mrs. Nada. سؤال زي ده نحله ازاي؟ هشوف السبجكت بتاع الجملة ايه واختار على أساسه. Okay, good. So what is the subject of the pronoun? It's called the television. antecedent. فهتبقى دي. It's called the antecedent. The antecedent. So D, right? And it goes back to television. Very good job, Mrs. Nada. That was an easy point right there. Let's go to question number 17. So news preferences differ drastically for younger and older Americans. Age gaps that have long been notable have now widened blank, with those 65 and older 5 times likely as 18 to 29-year-olds to often get news from TV. So دلوقتي هنا يا Mrs. ملك نحل السؤال ده ازاي؟ ده vocabulary in context. هنقرا الأول الجملة vocabulary in بتاعتها. context. Yeah, نقرا الجملة. عايزين نعرف المين ايديا بتاع الجملة, right? عشان ليه لازم نعرف المين ايديا بتاع الجملة يا Mrs. ملك؟ عشان نعرف معنى الكلمة. Yeah, right. So the main idea, المعنى كلمة هيكمل the main idea. So what is the main idea of the sentence? هي قروها بس. Take some time. Take your time. مش مشكلة. اوكي، هو بيقول ان النيوز بتختلف لو كان الناس كبار او الناس صغيرين. Okay. تختلف بدرجة ايه بقى؟ يعني ايه درجة ايه؟ هو بيقول يختلف. اوكي. انت جبتي يختلف منين؟ فين الفريز اللي بيقول لكم بيختلفوا من الكبار وصغيرين؟ differ from younger and older Americans. Okay, let's go to the next sentence. Okay, age gap. Okay, خدي بالك. استني بيقول لك differ drastically. So بيقول لك لدرجة ايه by the way؟ يعني ايه differ drastically؟ يعني ايه drastically؟ drastically مش عارفة يعني ايه؟ لا. greatly. So a drastic difference is a very strong, excuse my spelling, it's a very strong difference, a very big difference. اوكي، يعني فرق بينهم كبير. ماشي. Yes. Age continue gaps. reading. Yeah, read Okay. بصوت عالي عايز اسمعك. Age gaps that have long been notable have widened regularly, with those 65 and over 5 times as likely as 18 to 29 years old to often get news from TV. Okay, so سؤال بقى. This word اللي عايزينها هنا بيوصف ايه؟ أنا عايزاه تبقى فرق كبير يعني. ايوه بالظبط. يبقى long been عايزين notable. الكلمة ديت يدينا فرق كبير. جميل. You're very good. ماشيين خط الصح. So which word بقى gives us الفرق الكبير ده اللي احنا عايزينها؟ هو أنا كنت عارفة regularly، بس regularly Okay, so أعتقد مش هتبقى ليها علاقة. لا صح. اوكي. أو out يعني. مش عارفة قوي marginally، فأنا عارفة هو do you know minimally؟ يعني قليل minimum. قليل. out صح. اه marginally. مش عارفة marginally، بس أظن إن هي زي large يعني حاجة كبيرة. بس ما علينا، يعني marginally. أنا عارفة substantially. substantially. يعني يعني على ايه طول، يعني substantially؟ حاجة كتير بشكل okay. متداول. So what's the answer؟ I think هتبقى دي. دي. لأن it أنا is مش عارفة يعني إيه substantially. سي أصلا. يعني إيه it سي means بقى؟ greatly. marginally means بسيط. Yeah. So very weak. So answer D is the best answer عشان it continues the main idea of the text اللي كان بيكلمنا عن
Oh my God, ماشي روان. All right, so it's the text. Let's go to the next question. Question number 18. This is Amina's turn right here. Far few younger Americans are turning to television news, whereas only 65% of 18 to 29-year-olds get their news from television. 36% of those 30 to 49 get their news from television. So, Mrs. Amina, نعم. السؤال ده عايز ايه؟ عايزة information من الجراف. لا How لا do you know? Go ahead. لا لا مش عايزة information من الجراف. هو الستراكشر بتاع السنتنس. لا ثانية، هو الستراكشر بتاع السنتنس عايزة information من الجراف. صح. Your main focus هيبقى information from the graph. How do we know عايز information في الجراف بس ما فيش سؤال هنا؟ عشان الأرقام مختلفة. الأرقام مختلفة. Very good job, Mrs. Amina. So دلوقتي Mrs. Amina, how do you solve this question? عشان في أرقام كتير, so ممكن نحول, right? We can get confused, we can get cross-eyed. So how would you solve this question? هبص على الانفورميشن في الجراف واجيب. هتركزي على أنهي واحد فيهم؟ عشان lots of information, صح؟ 18, 29, 32, 49, 50, 64, 65 plus. So which one would you focus on? يعني أي letter يعني مش فاهم. Which piece of information? عشان there's a lot of information. TV, news websites, radio, social هو media, بيتكلم عن print. young Americans. برضه 1829, 30 to 49, you know, lots of numbers everywhere. So أنا رأيي تركزي على حاجة واحدة بس الأول, تأكدي الحاجة واحدة جيد صح. Right? For ماشي. example, I'm reading the information. أنا بشوف 18 to 29, right? وكل الإجابات فيهم 18 to 29. So دلوقتي أنا أركز على 18 to 29. ما أعتقدش أنا في 18 to 29, right? So دلوقتي أركز على 18 to 29. Okay? So let's go to the 18 to 29-year-olds. هنا بيقول لي إيه عن ال 18 to 29-year-olds يا Mrs. Amina؟ 65% بيتفرجوا على يعني they get their news from the television. Is this true for 18 to 29-year-olds؟ لا. أهني واحد في التلفزيون، أهني مربع، أهني بار. red اللي هو 16%. Yeah, TV, right? 16%. Very good job. So automatically I can eliminate إجابة A, أيوة B right? برضه. Only لا 16% مش of B، 18. سوري ثانية. لا B صح. يعني C and eliminated برضه. Okay, see, eliminate. You see how you focus on one thing, eliminate. You see now how it's easier. دلوقتي بقى خلصنا 1829 صح كده يا مينا؟ في إجابة تانية بركز على 1829 ما أعتقدش صح؟ So now we're gonna go to which age range بقى بعد كده؟ 30 to 49. 30 to 49 years old. Okay, so how much percent بقى 30 to 49 أهو. Okay, so 36% get it from television. Is this true? أيوة. Oh, it's true, but we already eliminated answer A صح؟ اه So هنركز على answer B و answer D. B So look at غلط. answer B. إيه رأيك في answer B؟ B صح. دي D صح. غلط. Good. ليه دي غلط؟ عشان هو بيقول 16% بيجت يعني 16 هو 36 أصلا مش 16%. Yeah, very good job. It's 36% اللي بيتفرج على television, not 16%. So answer B بيقول لي 36% from 30 to 49 بياخد television. وشفت television هنا شايف 36% from 30 to 49. Check answer B. On the EST exam بيقعد يرملكوا أرقام و information كتير. انتوا تمسكوا واحد فيهم بس. ركزوا عليها الأول في كل الإجابات، اعملوا elimination بعد كده ركزوا على الباقي. بس ما تركزوش على كل حاجة مرة واحدة. So one piece at a time. Be methodical. Be a machine. Let's go to question number 19. Mrs. Nada right here. قرينا نقرا عادي نبدأ من هنا. Among the oldest age group, about 4 in 10, 39% get news there often, but no more than 18% of any other age group do. What's the problem here, Nada? هو أعتقد في البرسنت عشان أنا حليتها كده. حالتين من البرسنتج بس كل البرسنتج زي بعض. هو أنا مش فاكرة بجد أنا حليتها ازاي، بس صح افتكرت. أيوة من في داشز وكوماز وحاجات زي كده أنا حليتها منهم. جميل جميل. البنكشويشن صح. punctuation. الفرق في الإجابات برضو هيساعدنا
زي شفنا في فرق في الإجابات مفيش حاجة هنا، بس في إجابة B في داش، في إجابة C في comma، في إجابة D في colon. Okay, so what is the best form of punctuation هنا؟ سي، إجابة C. اشمعنى إجابة C؟ علشان عندي 2 independent ID، يعني عندي أصلا كوما قبل about فأحط كوما، وما ينفعش كوما داش، وهنا برضو ما ينفعش كوما، قوم جاية حاطة كولون أصلا، بس والكولون مش accommodate is مش لايقة. okay. accommodate is dependent comma، ملهاش علاقة comma dash و comma. ايه بس برضو تمشي. زي ما انت قلت لي في البداية trust yourself. عندنا two independent ideas. عندنا independent idea هنا about 4 in 10 get news, comma fanboys, no more than 18% do, right? ده برضو independent idea. So we have two independent ideas here. صح. So ايه هما أفضل إجابة؟ إجابة C. Dash fanboys, colon fanboys. We can confidently and comfortably say that it's incorrect. وليه إجابة A incorrect يا Mrs. ندى؟ مش حاطط أصلا حاجة ما بينهم. Yeah, exactly. It's a run-on sentence, and run-on sentences are always incorrect. Welcome, Mrs. Rowan. Let's go to question number 20. Let me ask Mrs. Malak. اوكي. سؤال عايز ايه؟ عايز placement، يعني نحط السنتنس اللي عندنا في حتة مناسبة تحت. جميل. Okay, so I want you to read the sentence. Okay. For these youngest adults, social media is the most popular news platform. 36% get news there often. Topping news website, TV 16%, radio 13%, and print 2%. Okay, so there's a keyword هنا على فكرة that's really important اللي يساعدني نطلع الإجابة. ايه هو الكيورد اللي يساعدني نطلع الإجابة؟ ان هو اول حاجه حاطين percent، تاني حاجه قايل for the youngest adults اللي هم من 18 These to 19. youngest adults. Yes. ايوه اللي هو 18 These to 19. youngest adults. Please لو سمحت لما تيجي تحلوا questions زي دولت او اي سؤال sentence relevancy يقول لك نحط الجمله ديت فين وكده. Pay attention to the compression noun. That's what it's called. It's called a compression noun. احفظوها. اتعودوا عليها. It is this or that or these or those plus a noun. So these youngest adults. That means الجملة اللي قبليها بتتكلم عن لازم 18 to يكلمني عن 29. 18 to yes. 29 هم youngest adults. What's my answer بقى؟ ممكن ننزل بس شويه عشان اشوف. هو هنا انت مش شايفه؟ عشان البتاع كانت No problem. مش هتبقى في 1 عشان هنا بيتكلم على 30 to 49. Okay. ممكن تبقى عند 3 لان هي 18 to 29. بيتكلم على 18 to Done. 29 بنتكلم after 3. اي These youngest adults. Very good job, Mrs. Malak. Really important to find these types of phrases or words. Let's go to Mrs. Amina. Question number 21. What did you tell me here, number 21, Amina? B ليه؟ عشان ده بيوصف الأمريكي. Yeah, right. Why not youngest? مفيش مقارنة يعني. مش بنقارن اكتر من 3 right؟ بنقارن جروب مع جروب. برضو لو استخدمنا youngest we need the youngest Americans, right? So we need the word the عشان يحدد لنا most. ليه جابت C وجابت D غلط؟ عشان هو هنا في double comparison ده غلط. Yeah. ما ينفعش most مع EST، ما ينفعش more مع ER. So answer B is the best answer. Very good job there. Let's finally go to question number 22. Here ده سؤال pronoun. احنا عايزين نلاقي ال noun, right? So here that the majority of there ده كده location صح؟ لازم يجي there. Possession. ليه؟ عشان their elders rely. الpossession بيجي بعديها ال noun. وهنا elders is a noun. This was passage number 2 of the February test. Continue watching into passage number 3.